What's the secret to great coffee? Different people have different preferences, whether it's dark roast, light roast, or medium roast. But I'll borrow the words of the Ethiopians in Amharic who say kafitu fitu fitu, which means how you do what you do is more important than what you do. Mỗi một cái khâu sản xuất nào là nó đều có một cái tiêu chuẩn và một cái quy trình. Cho khâu rang này, cho khâu pha chế, ví dụ như trong pha chế quầy bar chẳng hạn. Ở khâu pha chế thì có thể là cái dụng cụ đấy được đặt như thế nào theo quy trình, giúp cho cái việc tiết kiệm cái thao tác vận hành được nhanh hơn, và quan trọng nữa là để an toàn cho cái người làm pha chế. O café tá no brasileiro assim desde muito tempo, né? Então acho que tá no sangue do brasileiro. Acho que traz muito essa possibilidade afetiva, né? De nossos pais fazendo, nossos avós fazendo, né? Muita gente sendo nascida e criada em fazendas de café, né? Então isso acho que isso aqui é único, assim. The coffee sector is a very complex industry. Coffee has been there for many years. Nowadays, the world drinks every day 3 billion cups. And we've seen from the 60s that there is a double consumption. So more people get close to coffee. Even countries that had been drinking tea before they moved to coffee. The coffee was produced in a few countries, and few countries were importing coffee. So was mainly Africa, Latin America and Central America, and then Asia a little bit. You know, USA, Japan and Europe were the ones drinking coffee. But this has changed quite dramatically. Nowadays, the second consuming country is Brazil. So before we're just producing coffee, now they're drinking coffee. And this is a very important change because everybody now is drinking, and especially in Asia. As Asia was drinking mainly tea before and not producing coffee, or little quantity, now Vietnam become the second largest producer after Brazil. The chain is that in order to supply, there are a number of people that work. So there's somebody that is collecting, somebody is making some processing. Coffee, they are, red cherries, so they have to take the pulp out, they dry, they wash it, they have different systems. There is this roasting process, and then after you make this little powder of coffee, then you can brew it. There are so many people involved in this, about 120 million people working into the supply chain, but of course also excluding everything is about the retailer, all the barista, the coffee shops that you see there, there is a huge number of people that actually live out of coffee. Le café, le plus ancien produit agricole échangé à l'international, aujourd'hui, ça étant la deuxième denrée agricole la plus échangée au monde, est produit dans plus de 50 pays en développement. De l'Amérique latine à l'Afrique en passant par l'Asie, la culture du café fait vivre entre 20 à 25 millions de familles d'agriculteurs. Well, European Union is the continent that has the highest coffee consumption per capita. I'm Italian. Myself, I'm a big coffee lover. And of course, several European countries are really at the top of the consumption of coffee. And we are also the largest importer of coffee. So it is a very, very relevant sector for the EU. The Vision Zero Fund was established by the G7 in 2015 against the background of the Rana Plaza tragedy in Bangladesh, where more than 1,100 workers died and more than 2,500 workers were injured when a building collapsed. We work on improving occupational safety and health in supply chains. That is our mandate. We've worked primarily in 3 coffee producing countries, namely Brazil, the largest coffee producer in the world, Vietnam, the second largest coffee producer in the world,
and Uganda, a very important coffee producer, I think in the top 10 of the world. Carmen, que prazer! Muito obrigada por me receber aqui. Esse lugar maravilhoso. Obrigada. E eu queria primeiro começar entendendo um pouco sobre a história desse lugar. Como que você chegou aqui? A história dessa fazenda, na verdade, começou há mais de 100 anos. Eu estou aqui hoje, somos a terceira geração, eu e meus irmãos, que estamos à frente hoje do negócio da fazenda. E hoje, eu estar com você nessa fazenda é justamente para honrar isso. Honrar as pessoas que passaram, hoje somos nós. Se Deus quiser, os que estão chegando vão continuar e a gente tem trabalhado muito para isso também, né? Você tem cuidado desde a terra, assim, o grão do café, o modo como é feito, produzido, até o modo de fazer o café. Então me conta, assim, o que faz um café ser muito especial? É todo o processo da genotipia do café. Aí a gente tá falando o quê? De varietais, de variedade, de genética, de DNA. Então, por exemplo, que semente você vai escolher para botar nessa terra? Aí nós estamos falando da fenotipia, ou seja, tudo que envolve esse lugar, o nosso sistema de cultivo. Como é que a gente cuida dessa terra? Nossa terra é viva, é plena, é pungente, é saudável. Eu me chamo Ana, eu tô aqui há 15 anos, em São Paulo. Aqui eu hoje trabalho há 9 anos. Fiz o curso de barista e do curso eu vim pra cá direto. Conheci o pessoal, aí estavam montando a cafeteria. Mas no curso é bem interessante, porque você conhece um pouquinho de cada coisa, né? Mas a parte do café é mais apaixonante. Você ir conhecer a colheita é inacreditável, é muito bom. O cheiro, o aroma, as pessoas, ter contato com a terra, saber realmente como é colhido ele. É uma experiência única na vida, só conhecendo realmente para saber como é que é. Còn ở trong vùng thì sao? Mọi người ở trong này thì cái cách uống cà phê của mọi người là đậm hay là nhạt? Tùy thôi anh. Có người thì người ta uống mặn hơn thì nó uống chuyên cái robusta này không này. Thì nó sẽ đậm hơn. Còn nếu mà người ta uống nhẹ nhẹ thì người ta pha thêm là arabica với lại cà phê sẻ, người ta gọi là cà phê sẻ. Ở đây bây giờ tụi em thì không trồng, nhưng lúc trước thì trồng cây cà phê sẻ thì có khả năng nó còn cao như cây kia. Phụ huynh tức là bố mẹ thì mở cửa hàng cà phê ở phố Huế, là cửa hàng Hồng Điệp từ năm 54. Trẻ bây giờ thì cũng có những cái truyền thống cà phê, nhưng mà uống cái cà phê thời mới có những cái thay đổi so với cái cổ truyền. Đối với dòng cà phê, việc đầu tiên là phải giữ an toàn cho người làm, người rang và tuân thủ đúng các bước mà đã được theo hướng dẫn. Bản thân tôi là được cha truyền lại, chúng tôi truyền lại cho các thế hệ sau. Để mà ra được hạt cà phê ngon nhất thì phải gồm nhiều bước, nhiều vấn đề mà quan trọng, nhưng lưu ý đầu tiên là phải có nguyên vật liệu tốt. Thứ hai là phải am hiểu về công nghệ rang xay cổ truyền thì sẽ ra được hàng cà phê tốt. Và sau đó là bảo quản. Sau khi đã thành phẩm phải bảo quản được để cho nó đến người tiêu dùng cho nó ngon.
nsanyuse nnyo okusanga nnyabo. Nange ssebo nsanyuse okulaba. Erinnya lyaffe bakuyitani maama? Ssebo nze Namaganda Jane oba mukyala Jingo. Mwami Jingo ye mwami wange, ndi mukyala mufumbo. Tuli bazadde, tulina abaana abawera. Kakati wano obukomansimbi mukola ki? Obukomansimbi tusinga tuli bantu balimi n'okulunda. Mulima ki? Tulima emmwanyi n'okulunda ne tulunda nkoko, tulunda embizi. Ine ng'omulimu ogusinga obukulu twesibye nnyo ku mmwanyi. Ku mmwanyi? Mulima mmwanyi ki? Emmwanyi tulima ekika ekya Kulono Coffee. Alimu ebika ebiwerako ine nga tusinga kulima Kulono Coffee. Weewaawo nga tulinamuko n'ekika kyaffe kiri ekyedda Ekiganda naye nga tugenze kati tubikyusaamu okubifuula eby'omulembe okwongera ku makungula. Oh, my favorite way to enjoy coffee is really taking it slow, savoring it, testing the acidity in the mouth and sipping it, but also having it with friends. I know about the growing of the coffee. I've been a part of the growing story. I have seen, from the seedlings into the garden, the different varieties of coffee. I grow coffee in Mpigi out here. I grow Robusta coffee. I know a bit about, again, the processing all the way to packaging. So I do have an idea about where my coffee comes from. Công việc làm cà phê của chúng tôi thì gặp rất nhiều vất vả. Khi trời mưa thì vẫn phải cố gắng để làm cắt cành, rồi tìm chỗ trú mưa. Nếu mà mưa to thì phải tìm chỗ trú mưa. Xong khi mà mưa tạnh thì chúng tôi lại cũng phải bắt đầu để tiếp tục công việc của mình, cắt cành. Và khi mà về tới nhà thì chúng tôi lại phải tất bật với những công việc ở nhà và còn phải chăm lo cho gia đình. Nếu mà nói về khó khăn thì nói chung cũng nhiều. Là vào cái mùa thu hái, tụi em gọi là thiếu nguồn lao động, gọi là thiếu luôn. Phải tại vì ở đây anh thấy địa hình thì nó không có được bằng phẳng như các nước khác, thì nó không thể áp dụng khoa học kỹ thuật vào trong thu hái được. Cho nên là tụi em phải thuê hái lao động thủ công, và địa phương thì không có đủ thì cũng thuê nguồn nhân lực ở những nơi khác về. Thì giá cả nó cũng mắc hơn những công nghiệp bình thường. Rồi thứ hai đó là giá cả vật tư phân bón đều tăng, nhưng mà giá cà phê thì lại không tăng. Đó cũng là một 2-3 năm nay để duy trì được cái cà phê cũng là một thách thức đối với bà con. Tewaliwo mulimo ogutaliimu bizibu. Buli mulimo gwonna gulimu ebizibu, naye ebizibu ebisinga okubeera mu mmwanyi muno, ekizibu ekisinga obukulu olumu kiva ku ssente. Nti twagala kukola ebintu bingi naye ssente zibeera limited ebiseera ebimu. Kati ng'olina oluusi okikwata empola oba nga kikulemye n'ogumiikirizaamu, naye gwe ky'olina okukola kwe kukuuma dream oyo wano. Kwe kukuuma dream yo nebeerawo nga tefudde, omala n'ofuna ng'olyoka okola ky'oyagala, naye nga essente olumu ekizibu ekisinga obukulu. Ekizibu ekirala ekiri mu kulima kuno, climate change etusumbuwa nnyo. Kati ennaku zino nti wet season emanyi okubeera ennyimpi. Coffee is very sensitive. It can grow in a certain altitude. There are two major varieties of coffee. One is called Robusta, which is a little bit more robust, more resistant. So it can grow at the lower altitude and is more resistant to climate. And the Arabica, the higher price, is very sensitive. Can only grow in a certain area, and weather, humidity, rains can change the
production of this coffee. So what happened is that with the temperature rising because of climate change and increasing number of floods and heavy rains, that this become a problem. Coffee workers are exposed to numerous hazards. These include, for instance, the use of machetes, people injuring themselves because they use machetes to weed, to clear brush. Coffee workers are exposed to ergonomic risks. They carry bags of beans up to 50, 60 kilograms. They work on very uneven terrain, very slopey terrain that places them in very awkward positions. The workers use chemicals or pesticides, and often the instructions on how to use those pesticides are not very clear. So we see people using it too much or using it too often. We see workers not wearing personal protective equipment. We also know that workers are exposed to psychosocial risks. A lot of temporary workers, seasonal workers, tend to work very long hours, very long days because of the economic benefits that brings, and that places them under tremendous stress and anxiety to, for instance, earn as much as possible in the limited time that they are on the farms. Malgré les nombreuses aspirations des travailleurs en zone rurale, la réalisation de leurs droits au travail reste un énorme défi. Beaucoup de ces travailleurs sont des jeunes qui quittent l'école à l'âge précoce avec un niveau d'éducation minimal ou inexistant. Pour beaucoup d'entre eux, la transition vers l'emploi rémunéré est difficile, voire impossible. La plupart des travailleurs ruraux opèrent dans l'économie informelle, qui est composée d'une grande proportion de femmes travaillant sans être rémunérées. Ces femmes n'ont qu'un accès limité, voire inexistant, à la protection sociale, y compris au congé maternité. De nombreux jeunes aussi, des jeunes hommes, sont employés comme des travailleurs saisonniers, temporairement ou migrants. Ils ne bénéficient pas de l'accès aux avantages qui confèrent l'adhésion syndicale. Et en outre, les enfants sont souvent impliqués dans le travail familial. Les déficits les plus importants en matière de travail décent concernent les salaires bas et précaires, la stabilité et la sécurité du travail, l'accès limité au régime de protection sociale, la sécurité et la santé et le dialogue social. Dans certains pays, le travail des enfants, le travail forcé et les heures de travail excessives sont encore une réalité. Il existe de sérieuses préoccupations concernant le traitement équitable et de l'égalité des chances. When we started working in the coffee sector in 2018, it was interesting because we felt that the discussions around decent work at the time focused on issues other than OSH, justifiably so, focusing on wages, forced labor and child labor. So initially it was a bit of a challenge for us to put occupational safety and health on the agenda of the stakeholders in the sector. But if you think about the problem, if you think about the issue that we're trying to address and the scale of the problem, it is enormous, and really making people aware of particularly the scale of injuries and diseases and deaths in supply chains. It is very important to promote decent working conditions abroad because we import products, we have trade agreements with many countries, and we have global supply chains, so it is clear that it is very important also the products we consume and that are produced in third countries, that we, not only as European Union and institution, but also the European consumers, they know that these are sustainable not only environmentally, but also in terms of labor and social standards, so that the workers have rights, that they are protected, the occupational safety conditions are good. So it is very important for us to ensure that all over the world.
And this is why we have been supporting the Vision Zero Fund from the very beginning, because this is really a project that ensures that and promotes high occupational safety standards for workers all over the world. In this case, we are talking about coffee, but of course this covers also other goods and products. So it is very important for us to really be a champion to promote, as European Union, decent working conditions and good occupational and safety standards in the countries that produce the products that we use and consume every day. So in coffee, to make sure that they say, there will be enough coffee for everybody at a reasonable price, but make sure that the people live in a decent and a proper way. They can access to what are the basic needs of people, so education, health, housing. So they have a margin to also for their security from an food and economic point of view. So that's what sustainability is all about. So at the ICO, we're looking into all the spectrum, as I say, all the related to reducing impact on the environment, using waste as a resource, find the best way to produce better coffee without using, reducing use of chemicals, for example, how much water is used in coffee processing, this is not wasted. So there is a lot of attention to that. The other part is about, say, the human factor. How can we improve to make sure, OSH is, occupational health and safety is one of these in a broader perspective to make sure that all the standards about, from protecting human rights, from ensuring that the right, price is paid to the farmers and to the workers, all these elements are part of this sustainability package. In 2022, the ILO declared occupational safety and health to be a fundamental principle and right at work. But we also were very fortunate when we started working in this sector to partner with organizations that have helped us to amplify the message. Hy vọng là trong thời gian tới thì mọi người sẽ quan tâm hơn rồi có khả năng là đầu tư một tí để cho mình bảo vệ sức khỏe của mình. Thay vì lấy cái tiền đấy đi khám bác sĩ thì mình đi mua cây dụng cụ hỗ trợ để giảm sức người đi. Sau khi tham gia khóa học tập huấn của Vision Zero Fund thì chúng tôi đã học được rất là nhiều những sự thay đổi trong việc canh tác cà phê cũng như trong đời sống hàng ngày để bảo đảm cho an toàn hơn. Thì như là trên cà phê thì chúng tôi sử dụng những bộ đồ bảo hộ lao động, chia nhỏ những cái vật nặng thành những cái trọng lượng, giảm sức nặng trên người. Mang vác nặng thì chúng tôi được học cách chia nhỏ những cái vật nặng như là cà phê hoặc là phân bón, thì chúng tôi sẽ mang vác nó chia thành nhiều tỷ lệ nó nhỏ hơn. Và ở trong nhà thì chúng tôi có học được cách sắp xếp cho nó gọn gàng và có thể lấy ra một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Tugezaako okulaba nti tubawa ebyokukozesa okugeza nga masiki zino ezitali za bulijjo ezifuuyira gumbootsi n'okugezaako tugezaako nnyo kati ffe tuli bamemba ba Kibinge Coffee Cooperative Society, Coffee Farmers Cooperative Society, nti batuyigiriza bagezaako okutuwabula ddagala ki eritasaanidde eririna obutwa obungi eritasaanidde kozesebwa bantu erisaana okuva mu katale. Kakati abakozi abo singa kubanga obalaba olina obalabirira singa katugambe nti olina ssente ziwera wandibakoledde ki? Of nandyagadde okuba nti beeyongerako ku mbeera y'obulamu bwabwe okweyagala ne bongezebwako ne ku misaala singa mba nga nfunye ekisingako awo. Ne baba nti tugeze nti n'omuntu bw'alwala ng'ebitongole ebirala bwe bibeera nti oba afuna insurance ng'eyo. Meu time, nós temos 42 famílias, 42 trabalhadores aqui dentro. Então, assim, aquilo que eu te falei, zelar pela minha família, zelar por esse time que está aqui. Primeiro que essa fazenda não caminha sem a equipe. Nós não teríamos nenhum café na xícara se a gente não tivesse essas 42 pessoas, famílias trabalhando aqui dentro.
Aí você começa a criar um ambiente dentro da fazenda, né, com pessoas que cuidam dessas crianças para as mães poderem ir trabalhar e tudo mais, né? Isso é o que a gente conhece. A gente tem que fazer o que é correto, o que é justo, o que é digno. A gente tem essa pegada muito forte e isso, Bela, justifica a gente justamente não só estar em conformidade, mas a gente estar dialogando com o que o mundo pensa em relação ao trabalho. Every consumer who wants to drink a coffee and think that somebody got injured with that, or a child was forced to work and pick up the coffee at, with minus 5 degrees in the cold. So nobody wants to drink this coffee. And I think if we are all aware that this may happen, everybody will be willing to work towards avoiding that. And that's the idea of what we are working together, to make sure that I don't want to drink a coffee. Nobody wants to drink a coffee if that is happening. And that we have to find solutions so this will not happen. I'm not too sure if where my coffee comes from heavily influences my choice, but maybe if I get to know some of the practices around the coffee growing, like when I know, issues around the fair trade related elements with the coffee, with the coffee growers, if there are great practices associated with that, that really attracts me to be a part of that story, because I know I am contributing to more than just the cup of coffee I'm drinking. What is the secret to great coffee? It's people, of course. The people who produce the beans for our daily cup of coffee. Whether they work as producers, whether they work as processors, whether they work in coffee shops that make our daily cup of coffee. Well, as I said, I'm a great coffee lover, so of course the quality of products is important, but I would say it's really the people behind it. Le secret d'un bon café, ce sont les gens. I think the coffee is people. just as simple as that. Tem quem? Quem faz? Gente, rostinho, carinhas, nomes. Quem tá por trás disso? Aí, meu amor, que é uma das fases mais importantes, somos nós colocando as mãos no café.